défense. Les précisions d'Esdras Dikoumana. Tout a commencé il y a une semaine. Des rebelles rwandais lancent une attaque dans le sud-ouest du Rwanda, à partir de la commune de Mabayi, dans la province de Cibitoke, dans le nord-ouest burundais. De telles attaques sont fréquentes, soit ils tirent du sol burundais, ou ils font de petites incursions à l'intérieur de nos terres, explique une source sécuritaire rwandaise. Mais cette fois, l'armée du Rwanda se lance à leur trousse. Ces soldats occupent la colline de Twinyoni en terre burundaise, une position stratégique qui surplombe toute la zone selon nos sources. Une patrouille militaire de la force de défense burundaise tombe sur eux le lendemain, un dimanche. Au moins 4 soldats, dont un officier du grade de major, sont blessés côté burundais. Inadmissible pour Gitega, qui commence à envoyer de très nombreux renforts sur zone. La tension était à son comble, cela a failli dégénérer, reconnaît un haut gradé burundais, mais la sagesse va prévaloir. Le chef des renseignements militaires burundais, le colonel Ernest Moussawa, et rwandais, le général Vincent Nyakarundi, se sont déjà rencontrés à 2 reprises pour tenter de mettre fin à l'insécurité qui prévaut à la frontière commune en août 2020 au Rwanda et dans la province de Cibitoke au Burundi il y a à peine 3 semaines. Ils se parlent de nouveau ce dimanche et une solution est vite trouvée. Les soldats rwandais se replient tout de suite chez eux alors que l'armée burundaise se lance à la poursuite des rebelles rwandais. Bilan de ces opérations, quelques rebelles tués et une vingtaine capturés. Esdras Dikoumana à 5h37. ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu n'amakuru abari karavugwa cyane hirya nino ngaha mu gihugu amakuru agiye kugaruka kuyarabana n'umutekano. Generali Prime Niyongabo yoba ariko arategura ibitero bikomeye cyane vyo kugaba ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Amasoko yacu yo kwizera ava mu gisirikare hashize habona uyu mugambi wa leta y'u Burundi cancane bigizwemwo uruhara na General Major Prime Niyongabo. Turaza kubigaruka ko turabe n'uyo muntu ashize habona ayo makuru n'amakuru ari karavurwa cane ariko arahanwa yoba ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse n'ibimenyesha makuru bitandukanye vyatanguye kuvuga kuri ayo makuru. Turaza kubikurikira vyose mwidonido. Turafise izindi nkuru zirabana n'umutekano ziriko ziravuga ijya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi. Abandi bahaye ikaze mwese banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nimba utarafyonda kuri subscribe wamanuka munsi y'ino video ukaraba handitse ijambo s'abonner. Nimba ukoresha igifaransa ugafyonda ko na yewe ukoresha ururimi rw'icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyonde ko. Ku banywanyi bacu tugiye kubana muri ano makuru mutwumviriza muri ngaha mu Burundi mwese ndabahaye ikaze nanabakengurukira cane. Ndahaye ikaze kandi abanywanyi bacu mutwumviriza muri mu bihugu vy'ababanyi ibihugu bitandukanye vya Afrika ndetse n'ibihugu vyose vy'ijya nino kw'isi mu makungu ya kure. Nizere ko mwese mwafyonze kuri subscribe nawe wowe utarayifyonda ko kano nakaryo keza ko kugira ufyonde ko. N'umwanya w'amakuru agezwe ko ijya nino ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi. Mu makuru dufitiye ivyemezo ariko haravurwa cane ava mu masoko yacu n'umugambi ukomeye cane wa Generali Prime Niyongabo ku kugira ibitero ku gihugu cibanyi c'u Rwanda. Ayo makuru yemezwa nande mu masoko yacu vyose babidushikirije muraza kubikurikira idonido. Imbere yuko turaba vyinshi hari uwitwa Gahugu Kanje. Uyo ni umuntu yitwa gutyo akoresha urubuga rwa Twitter. Mwe mwipfuza kurondera amakuru harabana n'ivyo turiko turababwira mwojaho mukaraba ivyo ahejeje gutangaza. Mu vyo yatangaje uyo Gahugu Kanje ku rubuga rwe rwa Twitter yanditse ati bivanye canke se amakuru dukura mu masoko yacu mu gisirikare c'u Burundi batipfuje yuko dushira habona imyidondoro yabo kumvo z'umutekano wabo. Baremeza ko Generali Prime Niyongabo arakora ibishoboka vyose ndetse akagira uruhara mu gukora ibitero vyoba bigiye kugabwa mu gihugu c'u Rwanda. Nkuko amakuru aboneka kuri urwo rukuta rwa Twitter abivuga, ivyo vyose bikavugwa yuko biriko birategurwa n'uyo Generali Prime Niyongabo.
si we wenyene kuko n'ayandi makuru ariko arandikwa cane mu bimenyeshamakuru bitandukanye yoba ibikorera mu gihugu c'u Burundi ndetse n'ibikorera hanze, bivurwa yuko Generali Prime Niyongabo afatanije na leta ya Gitega mu bikorwa bariko baratunganya ngo hoba harimwo ivyo kugaba ibitero ku gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Ayo makuru ariko aravurwa, ariko mu biboneka nuko bivugwa yuko ngo vyatanguye mu gihe hagiye havurwa yuko uriya muhari FNL uriko uragira ibitero ku gihugu c'ubanyi c'u Rwanda, ariko ugasubizwa mu nyuma ugasubira ukagaruka mu mashamba y'ikibiranga, ari naho ufise amapozisiyo ngo wowe uriko urashigikirwa na bamwe mu basirikare b'u Burundi, na cane cane kwibwirizwa ririko riratangwa n'uyo Generali Prime Niyongabo. N'amakuru tubandanya gutohoza tukaza kubashitsa ko ibindi turaba duhejeje gutohoza kubirabana n'ayo makuru. Ndakwibutse ko ibi biriko biravurwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi no mu menyeshamakuru bitandukanye, ariko bikaba bitaremezwa canke se n'igisirikare c'u Burundi kikaba kitaragira ico kivuze kuri ivyo bivurwa yuko Generali Prime Niyongabo yoba yinyegeje inyuma y'uyo mugambi wo kugira ibitero ku gihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Ndakwibutse ko kuva mu ntango z'umwaka w'2015 ibihugu vyompi, igihugu c'u Rwanda n'igihugu c'u Burundi bitarabana ryiza, aho buri gihugu cagiriza ikindi yuko gicumbikiye abahatswe gutembagaza ubutegetsi ku gihugu c'u Burundi, ndetse n'igihugu c'ubanyi c'u Rwanda kikavuga yuko hoba hari bamwe mu bantu bashaka guhungabanya umutekano w'ico gihugu boba bari ngaha mu Burundi. Ayo makuru yose aba ariko aravurwa gutyo rero, hakaba haravuzwe ibitari bike ndetse n'ibirabana n'imigenderanire n'ibihugu vyompi, aho abashikiranganji bajejwe imigenderanire ku bihugu vyompi bobo bavuga ko hoba hagiye kunagurwa iyo migenderanire, ariko ivyo bijemwo abiwezi vya politike bavuga yuko bishoboka canke se bishobora kuba intambamyi ku kunagura iyo migenderanire, nubwo ayo makuru ataremezwa yoba ku gihugu c'u Burundi canke se ku gihugu c'u Rwanda, hataragira ico bavuze kuri ayo makuru avugwa kuri uyu mugambi uriko urategurwa na Generali Prime Niyongabo. Turabandanya kubatohoreza amakuru kuri ivyo vyose biriko biravurwa. Banywanyi bacu rero, tutandukire tuje ku zindi nkuru ziriko ziravugwa cane. Hari inkuru nanone zirabana n'ivya politike ndetse n'ubutungane ziriko ziravugwa, ariko imbere yuko dukurikira ayandi makuru yose ndagutunganirije, banza ukurikira no makuru duhejeje kuyumviriza, ndaza turaba izindi nkuru zose ziriko ziravugwa, yoba ibirabana n'umutekano, ivy'agateka kazina muntu, ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa muri politike mu gihugu cacu Burundi. Turaza kuyagaruka ko ido nido ingingo imwe imwe ukwayo. Banza wumvirize kanya ndaza gushikiriza izindi nkuru ziriko ziravurwa. Rego vy'umushikiriza manza ukabo bakenyezi ari batatu, Belize Ndayishimiye, Esperance Kwizera na Christine Nduwimana, bagirijwe kugomba kugandagura Josiane Bukeneza kandi babiteguye bakanatitura umuco w'ikirundi mu gushira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cirondoka c'umugore. Eka no mari barengukishijwe harimwo na Jafete Niyibitegeka, umugabo Magnifique Shugwe ry'Imana atarafatwa, ariwe yahendahenze Josiane akamuzana mu nziwe aho bagomba kumwicira. Mu mburano zabo bose bemera ko bamukubise, ariko ivyo gushira umusenyi n'ipiripiri mu gihimba cirondoka ca Josiane bakabihakana, naho umushikiriza manza wewe avuga ko ibipimo vy'abaganga bivyerekana, hamwe n'uwasinzikarijwe ubuzima akavyemeza. Bose uko ari batatu bavuga ko baje aho bahamagawe na Magnifique ngo ico bamufasha. Bahashitse bababwira ko agomba gufata umugore amutwara umugabo. Kuvyerekeye umusenyi bavuga ko kubera bari ko bamukubitira hasi kandi ari gusa, bishoboka ko ari bivu yararyamyemwo, kandi noneho ngo bagomba kumuhana gusa. Umushikiriza manza we wati
bari banateguye kumwica bakamuta mu kazu ka sugumwe nk'uko uwo yakorewe ico caha yabibwirwa. Imburano ntizatevye kuko inyuma y'aho userukira leta asaba igihano c'imyaka 15 kuri abo bagore batatu n'imyaka 8 kuri Japhet umugabo wa Magnifique Shugwe ry'Imana, urubanza rwaciye ruja mu mwiherero. Sentare igarutse gusasa yakatiye abo bagabo batatu igihano co gufunga imyaka 15 n'imiliyoni 15 z'ihadabu bafatiye ku ngingo y'itegeko 215 y'igitabo mpanavyaha. Japhet nawe akaba yejejwe. Inyuma y'urwo rubanza mwene wabo n'uwahohotewe co kimwe na musaza we barashima urubanza rwa sentare nkuru ya Gitega. Twebwe urubanza turwakiriye neza, ivyo sentare ivuze turashimye, umutima nyene uratekanye, boduha ayo turorirako twongere tuze turabuza n'uwo mwana. Bimaze kwanga yuko atora mitende urubanza turokunguruza, noza kubesha ngo ntiturokunguruza, turokunguruza. Mu bisanzwe twokenguruka ubwa mbere ingingo ifashwe na sentare, ariko ico twosaba nuko nyine gutegura ico cyakongera akagikoresha nabo bandi bafasoni nawe nyine yobandanya akurikirwa aronderwa gushika ashikanwe imbere y'ubutungane. Abari bitabiriye urwo rubanza bamwe barashima urubanza rwakatiwe abagore, abandi bakabona ko igihano bahawe ari gito. Twebwe turashimye kugihano buba babahaye bajya abagore baragikwiye vrema kungene bagize icaha nka kijya bakagirira umugore mugenzi wabo. Twe turashimye gose, turarushimira urubanza ukuntu rwagenze kuko twari twarukurikiranye, turabona ukuri, turabona yuko bijya bintu twese twari tubigaye biteye isoni, nk'umukenyezi nk'umwigeme afise agateka k'ibihimba vyiwe nkabijya akagirirwa nabi kurya, nukuri twese byari byatubabaje. Turashimye aba bacamanza ukuntu n'ukuri baruciye, turanezerewe cyane. Iyo myaka bawaciye n'imike y'abaratucyaha bakoze kuko ipiripiri yo gushira muri bijya bintu vyirondoka n'icyaha cyo kwica hajya bamwishe bakwiye kongereza imyaka n'amande. Iyo myaka ni mikeya cyane kuko barya n'abicije bagarukunye n'ubundi bazoca bagomba bigamba bace bapfusura barunde n'indi piripiri barunde baturacukamwe abandi. Imyaka yabaye mikenyi gose bayimaze bazoza bakora ikintu bisumba ico kintu. Imyaka ni mikenyi kibakoze imyaka kwongeza kuri imyaka bakavayo barakamiritse hage babireke. Japhet umugabo wa Magnifique Shugwe ry'Imana yari yafashwe kuko babuze umugore wiwe yahavuye yambikwa izera. Sentare ikaba yamenyesheje ko uwo mugore igipolisi kizobandanya kimurondera kugira yishure ku mabi yakoze. Sentare ikaba kandi yamenyesheje ko mu gihe iyo hadabu y'imiliyoni 15 itarishwe abagore uko ari batatu baca bafunga imyaka 25. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika. Ubutabera bw'u Burundi bwaraye bufashe icyemezo cyo kugumisha muri gereza abarundi 8 bari bahungiye muri Tanzania mu mwaka ushize, baregwaga gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Inkuru ya Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. Ikopi y'urubanza rwa sentare nkuru ya komine Muhambu gisagara ca Bujumbura Ijwi ry'Amerika rifise yerekana ko impunzi z'abarundi zakuwe muri Tanzania zigatwagwa gufungirwa mu Burundi ari abagabo 8. Iyo kopi yerekana ko ari Cimpaye Felix, niyo yandemye Ezekiel Rwasa Saidi, Revocatus Ndayishimiye, Nduwimana Anacre, Rajabu Ndizeye, Emmanuel Nizigama na Bizimana Didier bakuwe mu makambi y'impunzi ya Nduta na Mutenderi ari muri Tanzania mu kwezi kw'indwi umwaka uheze 2020. Amakuru Ijwi ry'Amerika rifise nuko batanguye gufungirwa muri Tanzania imbere yuko igipolisi c'ico gihugu kibarungika mu Burundi. Bagirizwa kuvogera ubudahangabwa bw'igihugu no kuja mu migwi igwanya leta y'u Burundi, igihugu nka bose bahunze mu mwaka wa 2015. Mu ndwi iheze abo bagabo 8 baraburanishijwe mu ibanga niyo sentare. Ikopi y'ingingo y'urubanza ibamenyesha ko babwirizwa kuguma baburana bafunzwe, bayishikirijwe kuri uyu wa kabiri. Umwe mu bababuranira aratangazwa nuko abo bagabo 8 bafunzwe hatisunzwe amategeko. Kubw'umutekano wiwe yasavye Ijwi ry'Amerika ko ritovuga amazina yiwe. Mu butumwa bwanditse yaduhaye yagize ati: n'ingingo itekubiri n'amategeko atayihuriye n'ubutungane kuko twarerekanye neza ko abo bantu basa n'abanyurujwe mu nyuma bakajanwa gufungirwa mu gihugu bahunze atacana kimwe kibagira. Uwo mugabo yongera ko ati: abenshi bahagaritswe mu ijoro kandi nta rupapuro na rumwe ruhari rwerekana ingene bavuye mu minwe y'abategetsi ba Tanzania kugira ngo baherezwe ubutungane bw'u Burundi. Uwabunganira mu by'amategeko yavuze kandi ko n'uburyo bafunzwemwo nabwo nyene ari bubi. Ati hiyongera ko bafungiwe kure yaho bategerezwa kuburanira
bigatuma no kwitaba muri sentare kwabo bigorana. Ni mu gihe bamwe bafungiwe mu ibohero rya Muramvya abandi ibubanza. Imiryango yabo nayo iri mu makambi y'impunzi muri Tanzania. N'urunani CBDH Vicar ruhane agateka k'impunzi ruratera ivyatsi iyo ngingo. Leopold Sharangabo ni cegera c'utwara urwo runani kuri mikro y'Ijwi ry'Amerika. Rero twebwe tukagira tuti iyo ngingo ni ya politike kuko biboneka neza n'uburyo bafashwe, uburyo bavanywe mu gihugu ca Tanzania mbere gushikanwa no mu Burundi, biraboneka neza ko ari ibintu vyagiye birategurwa, cane cane ko hariho n'abandi benshi bafashwe muri ubwo buryo. Gushika uyu munsi tutaramenya ahantu bari, tutaramenya aho bapfungiwe, tutaramenya nimba bakiriho. Dusaba leta y'u Burundi kurekura bwango izo mpunzi, ahubwo by'ukuri zigasubizwa mu miryango yabo. Abunganira izo mpunzi bemeje ko amategeko mpuzamakungu akingira impunzi yahonyanzwe, kuko ku bwabo impunzi idashobora gusubizwa mu gihugu yahunze naho yoba ikekwa ko icaha kanaka. Bahamagarisha ishami mpuzamakungu HCR ryitaye impunzi gukingira abo rijejwe. Amashami aharanira agateka k'impunzi yoyo yerekana ko hari n'abandi benshi banyururijwe mu makambi y'impunzi muri Tanzania muri ubwo buryo. Turasaba leta y'u Burundi na leta ya Tanzania kwerekana aho izindi mpunzi zanyurujwe ziri, kuko mu biharuro dufise nuko hagati y'umwaka 2019 n'umwaka 2020 hari impunzi zishika 60 zaburiwe irengero, kandi zose zagenda muri ubwo buryo. Bishoboka ko reho n'izindi, kuko nabo bari banyurujwe mu nyuma baburirwa irengero, tuza kumenya ko bari mu Burundi. Nimba barishwe naho nyene imiryango yabo ibimenye. Turasaba kandi leta ya Tanzania ko yohagarika kubandanya itoteza imiryango y'izo mpunzi zifungiwe mu Burundi, kuko baguma babategeka gutaha, baba bafungiwe mu Burundi canke imiryango y'abanyurujwe bande tutaramenya irengero ryabo. Twabajije abunganira izo mpunzi hamwe zirekuwe iyo zifuza kuja, nabo bati abenshi muri bo bavuga ko bari baramaze kwiyandikisha mu guhunguka. Byumvikana ko abenshi bifuza gusubira ku mitumba bahunze bava ko, kuko barakomerekejwe cane n'ihohoterwa bagiriwe n'igipolisi ca Tanzania, ntibifuza gusubirayo. Abo banyamategeko basaba ko urwo rubanza rwoburanishwa mw'idonido. Mu kwezi kw'icumi k'umwaka uheze, umukozi mukuru mu bushikiranganji bujejwe impunzi muri Tanzania yabwiye ishirahamwe Human Rights Watch rihanira agateka kazina muntu kubwo bushikiranganji butazi ingene abo bantu batwawe mu Burundi. Ishirahamwe HCR ryerekana ko igihugu ca Tanzania kirimo impunzi z'abarundi zirenga 145 mu makambi 3 bahungiyemwo ariyo Nyarugusu, Nduta na Mutenderi. Bamwe muri bo bavuga ko umutekano wabo ubangamiwe kandi ko bategekwa gutaha ku nguvu. Mu nama y'abakuru b'ibihugu bigize akarere ka Afurika y'ubuseruko yabaye ku ndwi iheze, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yarateye akamo abakuru b'ibihugu bagenzi we kabasaba kumufasha guhimiriza impunzi gutahuka, kuko kuri we igihugu kirimo amahoro n'umutekano. HCR rivuga ko ibihugu vya EAC birimo impunzi z'abarundi zirenga 300,000. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.